Tag und willkommen zurück zu Warframe. So, was gibt's Neues bei Warframe? Genau, für die Konsolenfassung für PlayStation 4, Xbox One und die Switch ist nämlich das Deadlock Protokoll Update heute erschienen. Und ja, da gibt es einige Änderungen, wie die Corpus Raumschiff Level haben die überarbeitet, remastert. Und man hat die normalen Raumschiffe halt macht halt. Dann noch den Jackal-Boss-Kampf haben die überarbeitet komplett. Und noch so ein paar Kleinigkeiten, aber ich zeige halt das Deadlock-Protokoll, oder halt die Quest von Deadlock-Protokoll. Besser gesagt. So, dann geht man hier einmal im Codex. Genau, einmal hier das Deadlock-Protokoll. So, ein Machtkampf ist innerhalb der Ränge der Corpus ausgebrochen. Um die Kontrolle zu erhalten, blickt Nef-Ayu in die Vergangenheit zu den Anfängen der Corpus selbst. Okay. Ah, da ist ja auch der Nef-Ayu. So. Na, mal schauen. Sieht doch schick aus. Auch diese Statue sieht gut aus. Mit dieser goldenen Handschuh. Ja. Dann, zack. Wo schwingt die Kamera noch hin? Ah, Oldiko hat auch noch was damit am Hut wahrscheinlich. Na gut, ich werde mal die Quest mal beginnen. Seven for, 7 against. Cast and recast 7 times. So, it is decided. The fleet has been retrofitted and redeployed to begin at once. New lanes. Trawling for old things. By prophet and void, by the blessed handless founder, we hereby invoke the Deadlock Protokoll. Okay. Solaris, be you Sumper, Rail Agent, Crab Diver, or Pit Boss. Hear this. Your comrades, your friends, your family, good people with clear debts are being taken, vanished. Nef-Ayu, in his hubris, is writing checks and cashing them with Solaris lives. There is upset in the halls of Corpus power. The foundations of their kleptocracy tremble. To Nef, we say this. You are seen. To the Solaris, make yourselves heard. To those who have aided us in the past, join us now. You are needed. Okay, Solaris hat sich da gemeldet. Und anscheinend sind die Corpus immer noch mit dabei, halt die Leute zu führen. So, okay. Einmal die Quest. Also übrigens, Deadlock Protokoll kann man nur alleine spielen. Ist nichts mit, sag mal schnell, mit Freunden zusammen zu spielen. So. Sparky. Yes. Biz and I may be in over our heads on this one.
Listen up. This Deadlock spat is costing Solaris lives. The Corpus founder, some long-dead cove named Parvis Granum, carries a lot of messianic clout. Well, Neff's claiming the old man's got an heir. If true, that heir can, by rights, claim total control of the board. Board schisms and infighting might be the main reason SU survived this long. If the board unifies under one person, one found by Neff, our people will never see daylight. I need you on this. You in? Okay. Aber hätte ich das gewusst, dass das eine Abfangmission wird, dann hätte ich den Lynx mitgenommen. Na gut. Ah, sieht schon hier toll aus hier, wenn man so sieht. Die Überarbeitung. Ist auch so. Diese große Statue, das sieht schon echt cool aus. Da haben die sich echt Mühe gegeben. Diese goldene Hand. So. Dann würde ich mal sagen, Attacke. Okay, dann fange ich doch mal bei B an. Echt, das hätte ich doch eher mit den Jungs machen sollen alles. Ah ja, kann man vorher nicht wissen. So. Ja, wenn neue Gebiete kommen, dann immer den Helios mitnehmen. Zum Scannen. It's enough, all right. Patching through. Like all of you, I was born poor. With but a meager derivatives portfolio and limited vesting options. I never knew my parents. But, as an orphan, poor, as I said, I found great riches within the tenets of our glorious founder, Parvis Granum. The Corpus became my family. They fuzzed the band. Keep at it. So. Jetzt geht's natürlich weiter. Hier, schnell. Ja, momentan ist echt ruhig.
and my humility grew vast. I began to see a certain similarity. I wondered, who am I really? After a protracted negotiation, my birth mother sold to me the secrets of my conception. Wait, what? Get that signal back. Okay. Das Signal wird zurückgeholt. So. So, die beiden weggemacht. Oh, ist ziemlich, ja. Ziemlich einfache Geschichte. Naja. Weg. Okay, das weg. Program. It was an epiphany. It would seem that I am one of the sons of our late, great founder. And, more importantly, his heir. Now I have only to prove it. That is where all of you come in. The brass on this mucker. I have to protect my people from this trust fund lunatic. Do your thing. I'll check in with my whisper network. Let you know what they're saying. Talk soon. The brass. Okay. Okay, fertig. Eine Runde, ja, abfangen. Auch ziemlich einfach, weil man bräuchte ja nur 2 Ziele zu verteidigen. So, und noch ein bisschen Hintergrundinformation über Nerf Ayu erfahren noch. Angeblich sei er halt den Sohnemann des Got dirt that isn't safe to shovel out in the open. You know where to meet. Ja. Anscheinend war er halt der Sohn des Corpus-Gründer halt. So, jetzt heißt es Diko besuchen auf Fortuna. Hätte man das nicht einfach nicht lösen, nicht können? Naja, noch eine Ladezeit im Kauf nehmen. Ja. Ach genau, bevor ich noch vergesse, auf Fortuna kann man halt die Kitguns, die man dort normalerweise bauen könnte für die Sekundärwaffen halt, kann man sich jetzt als Primärwaffen jetzt zusammenbauen. Und es gibt neue Komponenten für den Moor. Kann man mit Odiko reden? So, Neff's making a succession play. Sumper thinks he can prove he's a sprog of noble descent. No idea how. Parvus was assassinated before any of us were an itch. Biz? Look familiar, Outworlder. Warframe, yes, but one of a kind.
idea. Legend says she was built specifically for and assigned to one Parvos Granum. Yes, part of a deal Granum cut with the Orokin themselves. Granum was no amateur. He had real power. Our ear inside says Neff's techs have found a lead on Protea's whereabouts. Protean traces, they're calling them. Granum, the original taxman. Killed when someone, a board member most likely, sabotaged the void drive of his personal transport. Neff wants gene proof, but there's nothing left to scan. And yet, so they believe, they found Granum's Warframe bodyguard, who was with Granum when that void drive went critical. So, who is to say what's true? Our people are vanishing because of this. That's true, I know it. I don't care if Parvus Granum is dead, alive, or making change tap dancing in a Grenier officer's mess. Sparky, you find what Neff's looking for. You'll find out what happened to our people. Get on it. Okay. So, dann einmal kurz zurück. Ja, da hat man erfahren, den Gründer der Parvos, ja, Parvos? Genau, Parvos war das halt. Dass er halt Gründer war und angeblich halt existieren ja noch ein paar Spuren hat. Und nebenbei hat man noch den neuen Warframe erwähnt, Protea. So, decke das Schicksal der vermissten Solaris auf. Okay. Was ist das denn? Hat man hier noch ein bisschen, achso, Freiwillige. So, zack. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, und nebenbei hat man noch erfahren, dass damals noch ein Warframe war. Wie gesagt, Name Protea. Die war auch einzigartig. Und die war ja praktisch noch bei den Bravos noch noch da, bevor er verstorben ist. Genau. Protean detectives should be on board. Not sure what they'll look like. See what you can find. Okay, finde die Protein-Detektoren. Okay. Oh, das sieht so toll aus. Hier. So, dann haben wir hier die Treppe drauf. Hier. Momentan ist echt ruhig. Okay, mal plündern. Okay, keine neuen Schränke. Hier rum. Okay. Ah, was ist das? System? Okay. It's, right. It's a great, big hand. Granum tribute. Story is, Parvos was missing his left hand. See if you can... Okay. Another engineering blunder? We need confirmation. Reset and get our next volunteer into position. What was that? I think it was a void temporal shift. I'm not entirely sure. I've never seen one before. Small, though. About as big as a person. Patch me into the system. Could do with some noise while I'm eyeballing the bits. Okay. Na toll. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn fast mitgenommen. You are found. Remember the first days of Fortuna. Your failure.
our victory. Without the Solaris, your aspirations are nothing. We turn our Solaris brothers and sisters all to nothing. So I swear you will return. You and your bleeding heart, Tenno's thugs. I really don't have time for this. My robotics, on the other hand, do. Kill crews, take care of this. I have history to make. Jetzt bin ich auf Ready now? Protein trace spiking. It's time! Send in the next volunteer! They're gearing up for something. Oh, geht einigermaßen. Hier hinten dran. Das ist so eine Putzdrohne. No! Biz! What is that thing? I'm not. Outroller, hold position. I'm getting something. Okay. He'll pay for this. Volunteers. He's killing our people for some kind of weapons test. Maybe not. I'm still pulling signal from that jockey's rig. What kind of signal? I don't know yet. Outroller, don't let them cut the signal before I can decode it. Oh, da hat man gesehen, einen von den Fortuna-Leuten, das hat man einfach nur aufgesaugt. By void! It's real! It's real! What is this? What are we looking at? The jockey's feed. Sparky, you better get out of there. Well, we make sense of this. Okay. Anscheinend existiert da was ganz Spezielles. So, jetzt, dann heißt es erstmal, ja, verschwinden.
So. Anscheinend hat Nev Ayu das gefunden, was er suchen wollte. Und ja, was es genau ist, keine Ahnung. We'll be waiting for you, Outworlder. Okay, kehre nach Fortuna zurück. Es ist, es ist so was von Streckung, würde ich mal sagen. Ah. Wie ist nochmal so schön? 2 Minuten Spiel, 5 Minuten Ladezeit. Naja. Zack. To the Corpus Board and my many supporters across the Origin system, everyone is asking, when will I, Nefanyo, end this unprofitable, squabbling deadlock? People are saying, Nefanyo's perfect for the big seat, a visionary, an exemplar, a protege of the great founder himself, Parvos Granum. Friends, our time is at hand. Okay. Eine schöne Propaganda-Ansprache. So. How many kids are going to grow up in the feds because of this? How many parents lost because I couldn't do my job? UD. There's a vent kid a very long time ago who would have hero worshipped the woman she became. You're enough. If Neff intends to visit that pocket for his proof, he won't risk himself. Not at first. Sparky, you can beat him to it. Biz has figured out how to activate Neff's Granum tributes. You won't believe this. These tributes are essentially coin-operated. You'll need a Granum crown. You'll have to search the ship. Neff as the Corpus figurehead, with the united board behind him, will be hell for us and workers everywhere. See if you can get across first. Tax whatever proof he's hoping to collect, muck up his plan, and find our people. Okay. Zurück zum Orbiter. So. Na gut, jetzt heißt es den Plan erstmal von Neff Ayun durchkreuzen und eine Granurkrone finden. So, erreiche den Granurvoid von Nerv. Okay. Ach, Phobos. Ah, okay. Auf der Phobos. Hab mich schon gewundert. Tribute. Okay. Die neue Auswahlmechanik über die Sternkarte ist auch ziemlich nett gemacht, aber ich glaube, die alte fand ich doch ein bisschen besser halt. So mit diesen ausklappbaren Menü, das ist schon ziemlich nett gemacht halt. Ja. Da muss man sich wieder daran gewöhnen. To cross over, you'll need to find a Granum crown first. Search the area. Okay, die Gegend durchsuchen. If you make it across, keep an eye out for our people.
They may have survived. I've told more than enough kids their parents aren't coming home. So. Ich dachte, ich sollte dann alles jetzt kleinschlagen, aber anscheinend ist das nicht so der Fall. Crews, the tomb is verified intact. Dispatch the treasurer with my offering. It's time I paid tribute myself. All right, here's our chance. Time to tax the taxman. If only Parvos could have lived to see this day. Imagine his face, beaming with pride, as he bestowed upon me, his son, that sacred golden hand. My surgeons have assured me the procedure will be quick and painless. A pound of old flesh for a glorious new legacy. I'd pay top credits to crap in Neff's coffin. Double if he was still alive. One scan of Parvos Granum, and my lineage shall be proven. None shall deny me. What? Tenno? Again? Not today. As Parvos' heir, it is my offering to make. I am coming, Father. It is I who shall pay tribute. Your Neff is almost home. Move forward. Mach stehen. They must not reach him before we do. Is that understood? Him! As if the body would still be intact. Something's off. Get to the tribute. Expect some friction. So, jetzt habe ich halt diese Granur-Krone. Jetzt heißt es zu Granur Void. Hier hin. Weg mit dir. So. Ich habe nur eine einfache Krone, Vorbild-Granur-Krone und Zenit-Granur-Krone. Okay. We've got a lock on you, Upwelder. Good luck. Gibt's 3 Stufen davon? It has been so long since these old eyes beheld another living thing here in the sanctuary. I am Parvos Granum. Thank you for finding me. By the void, you are alive! My faith never wavered. I live. Treachery seethed within the heart of the faith I had built when the board's assassins overloaded my transport's void drive. Protea, my beautiful Protea, and her gift for manipulating time preserved me. Okay. Oh, sieht schon ziemlich nett hier aus. Dieses Art Heiligtum. Ja, das sieht schon ziemlich gut aus. Ja. Hier geht's weiter.
but at the cost of all that she was. Now she is nothing more than a specter of her former self. My beautiful Protea. That is why you have been invited here. Father, permit me to show you all I have built in your name. Do Nef Anyo that honor. My name. I have watched you. Monuments to narcissism, demanding others sweat in your stead, gorging upon that which you have not earned. Watched as you claimed for yourself my teachings of self-reliance, perverting them into a flaccid philosophy of sloth, of idleness. Is that you, my son? No, that must be a different son. You know nothing, falling short as you do of every ideal that I value. Your words, your efforts, are the model of inadequacy. I called you Nathaniel, but I do not need you. I need them. Them? Oh. Tenno? Father! You're making a mistake. Come now. Protea has scanned her kin, and with that, she is reinvigorated. Now, my lovely, if you wouldn't mind, show our guests the door. We've got a lock on you, Outwelder. Good luck. What the hell? Outwelder, I'm pulling sensory feeds from a trip you haven't taken yet. And hearing myself say things I've never said in a place I've never seen. Parvos? Yudi, you should see this. What if Neff has similar logs? Biz has a handle on the time jump, but we've got bigger problems than Neff now. Get out of there. Not good enough, am I? Inadequate, am I? You've been watching me, have you? Well, watch as I show you how we do things these days. Crews, repel those specters! We have bigger fish to fry. Schau mal schnell mal ab. War schon ziemlich der Effekt ist auf einmal zurückgespult und dann raus. Okay, versperrt. So. Ah, Quatsch, ab nach oben. Ach, den Eiertarnstern, den kann ich ja noch eben mitnehmen. Okay, das dann. Zack. Nehme ich noch eben mit. Jetzt schnell zum Ausgang. So, anscheinend ist der Vater von Nerv ziemlich enttäuscht von seinem Sohn. Da mal rein und tschüss.
So. Ja, wahrscheinlich gleich wieder Fortuna. Ja, habe ich echt das Gefühl, gleich wieder zurück nach Fortuna. Oh, Nachricht? Vox Solaris. Our interests have come to align. Now, this situation is no one's fault, and I'm not one to point fingers, but my fleet and your workers are facing the same danger. Convince your Tenno servant to re-enter Granum's domain and disable that Proteus Spectre. I have just the thing they'll need, but there is some assembly required. You want to rescue those comrades trapped in there, and I want to keep the past where it belongs. Dead and buried. Deal? Ah. Eine X-Oris-Blaupause, okay. Neff's a bloviating narcissist with the morals of a haunted chainsaw, but at least that makes him predictable. Parvus. That mucker is something else. I don't trust Neff, but if any of our own are still alive in there, we have to try. Biz will lead the build on this Zorus Gizmo. Okay, hol dir die Teile, um die X-Oris zu bauen. Wird ja immer besser. Wo überhaupt hin? Nach Europa. Hier. Dann würde ich mal sagen, Attacke. Wahrscheinlich eine Spionagemission, denke ich mal. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So. Neff's given us a cipher for an old Granum file. Phantasmic scintilla and motive forces. We'll need more specifics to build whatever this tool is. So. Zack, mal hier. Sind auch weg. Oh, eine Art Folterkammer. So. Räume. Auf. Okay, ich warte noch mal eine Runde.
Ah, hier geht's. Ah, okay. Mal hier rum. Einmal darauf. Erledigt. Das erste. Looks like a partial find. Let's see if that new cipher works as promised. Some doors ought to remain closed. That's not in my worldview. Fire, fusion, void. Progress always comes entangled with risk, with violence. With the precious sample obtained, development is accelerating. The Entrati have kept their secrets long enough. So. Ja, komm mal her. Und weiter geht's Richtung B. So, die neuen, die neuen Räumlichkeiten, die sehen schon sehr schön. Okay, da steckte eine hier halb im Boden. So. Ah, okay, das ist der mit dem Laserschrank. So. Okay, hier komme ich nicht durch. So, dann mal eben schnell hier hin. Na? Einmal hier rum. Mal schauen. Okay. Hier runter. So. I am calling it the Spectre Particle. As my Archimedeans explain, mimicry is in its nature. An echo, exposed to precept circuits, we are able to imprint behaviors, like an infant mirroring her surrogate. Only this infant can set the world on fire. So, erledigt. Das heißt zurück. Hab ich das gesehen? So, oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Ja, das sieht schon ziemlich cool aus. So. Mal Alarm wegmachen.
Ah, okay. Wenn es das ist, was ich mir vorstellen kann. Na. Mal schauen, vielleicht ist das... Okay, Laserschranke. Ne, auf der anderen Seite ist auf. Ja, man hat die Räumlichkeiten vergrößert und erweitert. Wenn man die alten Räume kennt, dann weiß man ungefähr, was ich meine. Gallisburg think they control us. They hit our research site for the Warframe assault team. Of course they did. I baited them to do it. The whole site lit up. 80 megatherm bloom. The whole lab vaporized. Those Warframes with it. Fire, fusion, void. Pathos Granum originated Spectre particle theory? Guts. This old coot is a whole other order of intelligence, and that's bad for us. Get back to your ship. I need to figure out this Zorus thing. Komm mal her. So. Machen. Raus. Zack. Von der Xores Falte bekommen. So, einmal Griff, Kern und Klinge. Bestimmt noch 12 Stunden Wartezeit im Kauf nehmen, wahrscheinlich. So. Thanks for the fast work, Biz. Sparky, listen up. Biz's findings indicate Parvus might be close to translating himself from that reality into our own. We're not exactly sure how, but we're getting some odd readings. You've got to build the Zorus before Parvus gets free. Okay, dann baue ich mal die Xores mal eben zusammen. So, Nahkampfwaffe. Oh, die ist sofort fertig. Praktisch. Nicht ganz sofort fertig. Oh, kann man beschleunigen? Ja, okay. A weapon. Glaive class, but with an energy trap. Spectre particles, maybe. Has a mid-flight detonation trigger. Tricky, but I'm sure you'll get the hang of it. Gear up and let's go. Okay, ausrüsten. Darf ich nicht mal Nikana mitnehmen? Ja, da ist sie. So, was ist das denn für eine... Zack. Mal schauen, auf was passiert die. Auf Schnitt, okay. Das ist eine Glyph, okay.
Oh, leuchtende Klaue mit. Dann mal eben kurz mal ausstatten. Zack. Dann, okay, ist ein bisschen Crit-basiert. Arena tot. Und gezuckter Rand. Okay. Ich könnte da noch einen Reaktor noch mal eben rein. Ich habe ja so viel. Zack, fertig. Ein Reaktor drinne. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Zerreißender Schlag. So, dann. Okay, die ist ein bisschen auf Crit ausgelegt. Geschwindigkeit ist nicht verkehrt. Und zu guter Letzt ja, gehärteter Stahl. So. Ah, ne, die lasse ich jetzt in den Standardfarben. So, nutze die Ex-Oris, um die gefangenen Solaris im Grand Moon Void zu befreien. Okay. Wo ist das denn? Neptun. Okay. Auf nach Neptun. Okay. Pavos Granun. Okay. Zack. Und. Ich kann immer noch die Tigris benutzen. So. Okay, fange den Kamera ab. You're too late! The tributes are jammed open and the old man's errant specters have control of my ship. They're spreading through the fleet. I have no choice. If I can't have my fleet, no one can. Na gut. Ich renn mal weiter. This was not the deal, Anyo. We have yet to rescue our people. Disengage the destruct. I can't do that. But don't worry, I'm already at a very comfortable, safe distance. Yuji, the fleet's going to blow. Antwilder, abort. Wait, it's a time prison, right? Sparky, if you can get back inside before the reactor tilts, you'd theoretically have all the time in the world. Warum kommen denn alle her? Kurze Beeilung.
Ups. I'm not kidding! My sincere idea. Always move forward. Move forward! I'm not. Biz. I don't think they made it. Outwelder? Yudi, they're alive! Listen, Neff's whole fleet is overloading. Huge energy spike. We need to take out Protea. Ready that, Zorus. There! Our rig jockeys! They're trapped in some kind of energy enclosure. You need to charge the Zorus to break it open. Risk comes from not knowing what you are doing. There's no stopping this without stopping Protea. A bit like eating your own, no? Here they come. Take out the errants, then use the Zorus to trap the spectre particles that escape. You'll have to time it just right. Charge. Now, target the enclosure trapping our jockeys. You'll need to trigger your Zorus to discharge near them. Ah, okay. Well done, Outwelder. Now bring the rest home.
So. Man muss ja die Exodus erstmal aufladen. Mit dem ganzen Gewerfe. Full charge. Now, target the enclosure trapping our jockeys. You'll need to trigger your Zorus to discharge near them. Gar nicht aufgefallen. Okay. By now, your friends have noticed that the overloading void engines are preventing the exits you opened for my captives from closing. Well done, and goodbye. Enjoy your stay. That cunning mode. Outworlder, you've got to get out of there. Okay, einmal gestoppt. Das macht Reversing the temporal field. Try to interrupt it. A fully charged burst from the Zorus might do it. Ah, okay. There's got to be an opening. Maybe while she's reversing the temporal field. Na gut,
That's it. The cycle's degrading. That's it. The cycle's degrading. Doch ein bisschen zu viel. So. That's it. The cycle's degrading. Jetzt habe ich keine Energie mehr, aber ich glaube, das schaffe ich schon. Oder? Aufgeworfen. Ja, okay. Ah, ich dachte, das wäre so einfach, aber nein, das ist nicht. The temporal field. Try to interrupt it. A blink. You're too late! The old man's errant specters have... Huh? The proteum trace is... gone? Where is he? Where is my father? That temporal effect again. And yes, there are your sensory feeds, just like last time. So, the Zorus worked. In a battle that never happened. Or did it? I have a headache. Our people are cooling in, Sparky. They're coming home. Tonight, all Fortuna will be singing a verse in your honor. Okay, Bosskampf geschafft. War auch ziemlich knifflig. Ja, ich sag mal so, wenn man das zum ersten Mal macht, ist es halt ja ein bisschen so, ja, ist schon ein bisschen knifflig halt.
wundert man sich, halt wieder und so. Aber dafür hat man ja diese spezielle Gläser dabei. Diese Qurst. Freude Eier. Hier runter und fertig. Oh. Lässt sich wieder so kompliziert aussprechen. Solaris, we are reunited. Parents to children. Family to family. Take this time to hold one another. For tomorrow our struggle continues. We will persevere. Know that our emancipation is writ in the stars. With Solaris and Tenno united. Okay, das Deadlock Protokoll. Ein Machtkampf ist innerhalb der Ringe der Korpus ausgebrochen, um die Kontrolle zu erhalten. Blick in Nav Ayu in die Vergangenheit. Zu den Anfängen der Korpus selbst. So, Quest ist abgeschlossen. Rotia Blaupause erhalten. Und die kann man direkt auch erneut spielen. Wie praktisch. So, ich glaube noch eine Nachricht, noch irgendwas im Posteingang. The system shall change. No more clutching at sunk costs, imposed ideals, hand-me-down hopes. No, we are better than that. Corpus shall know a violent restructuring, but with time enough to face the impending threat from Tau with renewed and absolute vigor. Or not. Perhaps the rot is too deep. Perhaps the father should abandon his children. Perhaps it is time for a new philosophy. Life's just a bargain like any other. Yours is no different. Would you like a seat at my new table? Perhaps with your masked friends alongside? The business, was it? A curious name. And Udico, of course. All people who know what they want. I know what they want. But what about you? Tell me, friend. What is it you desire? Oh, Futurama-Szene auch noch bekommen. Nett. Das war ja eine schicke Nachricht halt von Bravos Granun. Auch interessant so. Korpusumbruch, ja, nein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Will schon nett gemacht. So, dann würde ich mal sagen, war es das auch mit dieser Quest, Deadlock Protokoll? So, ja, genau. Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, es war's jetzt mit dieser Quest. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch.
Bis bald und tschüss.